In the vast grazing plains of Kajiado South, life is measured in herds. For the people of Kimana, a cow is school fees, food on the table, and a pride of the family. From childhood, young boys are taught to follow the cattle, understand the land, and protect the herd as it is the heartbeat of the home. Muhimu sana. Hii ni kama ni muhimu sana ni account yangu. We don't depend on other methods of finding income. Sisi tumeconcentrate on this one. However, the seasons that once guided grazing patterns are becoming difficult to predict. Depletion of pasture and water sources and flooded grazing field are forcing pastoralists to move livestock further in search of survival. Wakati mvua kama January hivi na February na March na April, sasa mvua inaweza kusimama mwezi wa 6, wa 7, wa 8. When there is no rain, these pastures don't suffer. And when there's also a lot of rain, they also suffer. Mostly, our areas are flooding, so Hakuna ile long period unaweza kaa hapa ati decades hujahama. Joseph Olimuri, a Maasai pastoralist, has adapted moving livestock as part of his life. But as he enters unfamiliar grazing fields, the herds encounter swampy pastures, changing weather conditions, and tick-infested areas where Oltikana, a local known livestock disease that weakens cattle and affects their breathing, spreads more easily among weakened animals. Tuna hii ugonjwa sana sana inasumbua ng'ombe Oltikana. Sisi wakati wa kiangazi ndio tunakuwa most affected kwa sababu tuna change environment juu tuna hama sana. Huwa tumeenda another place, tumechange your climate, hiyo ugonjwa inakuwa mingi. Ni ugonjwa ambayo macho inaanza kulia, naanza kuona sasa ng'ombe imeanza kufura tumbo. Ng'ombe zikihama, so unajua hiyo wakati kuna loss of energy. Na hiyo kupe ikiangamiza ng'ombe, kama ng'ombe iko energy iko very low, inaiangamiza sana. Lakini ugonjwa imeanza juzi, si kitambo. Haikuwa kitambo. Imekuja sasa kuanzia 2018. In households where raw milk and cattle blood once served as a welcoming refreshment to guests, tea has now taken over. Meat that once formed part of the daily diet is increasingly being replaced by store-bought groceries. The disease is leaving visible scars across pastoral life in Kimana. Animals stop feeding, grow weak, and produce less milk, while some calves die shortly after birth. Ng'ombe ukonjeka hata wizi kama wacha hata kukula wizi. It's high ni mnyama wakizaa mwenye ako affected kupoteza young one. Huwa ile akili tunafanya, tunaikamua sana, tunakimia maziwa, sababu hata hii maziwa akinywa sana inahara tena inaua. Sick livestock cannot be sold in the markets, forcing many families to struggle with school fees, food, and the rising cost of treatment as herd numbers continue to decline. Because once these animals get the diseases, they cannot even take them to the market. Usipokuwa na pesa, for example, ya kununua hiyo dawa, radio ni changamoto. Ng'ombe mmoja ikonjeka nasangia yote kama hujaduka. Sasa imeanza kuua ng'ombe. Sasa tuseme for example ng'ombe yangu sasa imeenda ng'ombe karibu 40 kwa hiyo ugonjwa. Beyond the loss of livestock, Oltikana is slowly reshaping Maasai's daily life. Frequent movement in search of pasture is weakening communal grazing systems, while fewer animals remain to be inherited by younger generations. Elders who once relied on traditional seasonal knowledge now find familiar grazing patterns changing, making it harder to pass down herding practices that have guided Maasai life for generations. Sisi Maasai tumezoea kufuga ng'ombe, hizo tumbuzi. Sasa the moment zimekuwa attacked, ile kitu na huyo kwa akili yangu ile, sisi wa Maasai what will we depend on after hii ugonjwa imekuja? Na hii ng'ombe ndio sisi huwa tunategemea in always. Si ati ni kitu nimekuja kujua, ni mkulima wa kuzaliwa. So hii imekuwa issue kubwa kuumiza wakulima.
To protect their treasure, they have continued to rely on both traditional remedies and modern veterinary medicine. Some elders still prepare herbal treatments from local plants and roots, while others depend on injections, spraying and veterinary drugs to control the disease. Tulikuwa tunatibu na ugonjwa na dawa ya utamaduni, dawa ingine ambayo tunachanganya inaitwa subiri kwa Kiswahili, lakini But expensive medicine, flooded roads, and limited veterinary access continue to leave many families struggling to save their livestock. chupa moja ya Fanta tunampa kondoo na njao, alafu hii chupa nyingine kubwa ya Trito tunampatia ng'ombe. Dawa fulani tunatumia kama ile ambayo umeona buta pek, ile ya kudunga shindano, hiyo ni pesa mingi, lakini tunang'ang'ana tu. Alafu wewe pia kama mkulima unachukua precautions za kuspray ng'ombe within tuseme a period of 4 days a week. Local leaders also believe that strong civic education among pastoralists could help communities respond more effectively to the disease, especially as some families remain hesitant to fully embrace modern treatment methods. Nilikuwa wa kukataa, lakini sisi hatukuchukua kwa sababu hatukuelewa hiyo vaccine ya nini. Maybe they can be given civic education to enable them to how to cope with the situations. Yet behind the struggle to save livestock is a deeper fear shared across many homesteads in Kimana. For families that have depended on cattle for generations, the continued spread of Oltikana threatens more than animals alone. It threatens a way of life built around grazing fields, shared knowledge, and the belief that survival has always moved with the herd.